гноти софтон. What? Так и знал, сейчас будет что-то. Как ваш ничего? С вами Вомбат, и сегодня мы продолжаем играть такую игрушку, как Hitchhiker. Последняя серия, наконец-таки мы узнаем, что у нас в итоге случилось, и весь остальной сюжет, над которым мы уже и строили разные теории, и что только не делали, и, короче, проходили просто его, а я строил свои теории, вот. Там ссылочка на плейлист, вот вверху меня, вот можете посмотреть, загляните, пожалуйста, да, там все серии прохождения. Вот, сейчас это опять же там появится. Так что, вот так вот продолжите. Я вот сейчас заметил, у него ликно P666. Что-то мне это не нравится. Sorry I haven't written in a while. It took me all morning just to figure out where to buy stamps here. Каньонах, чем только нет. So, I'm sending you something from my trip, like I promised. Last week, I was at yet another barbecue. People here really enjoy their pork chops, let me tell you. There was this old-timer there, the host's father. He was talking about inflation during the war years. He ran upstairs to get something he was excited to show me. He comes back down with a 50 billion dinar bill. He starts talking about at the time they printed it, inflation was so bad that in the morning it could buy one sandwich. By lunchtime, it could buy half a sandwich. It's a beautiful piece of printing, don't you think? All these O's lined up next to each other. Anyway, keep it tucked away for safekeeping. А типа не боится то, что его здесь может нафиг сдуть? I finally tackled my fear of heights. Our humble correspondent from the Balkans went hang gliding. Yes, могу вертеть башкой, кстати. Hard to believe, I know. I wasn't gonna Особо, do конечно, it, сильно but не this могу, tour guide guy но I могу. met talked me into it, facing my fears and all that. But then the tour guide takes me to the hill where they do the hang gliding, and they're talking about the most crazy thing that happened the week before. Чё это вообще? You're not going to believe. Ё-моё, это... я понял, это зиплайн или как? With an instructor, right? Well, last week they strapped someone in, but the instructor forgot to strap himself in securely. They go running off the cliff, the instructor tumbles down the hill. The instructor was okay, just some bruises. But now the other person is stuck up in the air with no idea how to fly the thing. Нет, не могу. Я всё Everyone равно on the в ground любом is случае в freaking одно out, и то yelling же место instructions вводил. up in the air about what Нет, to могу do. или чё, не The понял girl вообще. said later that once she got over the Через initial облака хочу terror, полететь. it was like she'd been doing this, Не могу. been flying a Не hang могу. Чё я glider all могу-то? her life. И... It must have been exhilarating, conquering that first wave of fear. Да ни хрена не весело. And once you're up there, it is amazing. The best thing is that you look down and there are these tiny white cotton ball things on the ground. Кстати, вот эти вот снизу текстуры что-то не самые лучшие, скажу я вам так. То есть там не создается никакой иллюзии, то что мы прям высоко-высоко. Прям видно, то, что это обычная текстурка. Ну да ладно. Do one thing every day that scares you. I know you think this kind of thing is cheesy, but I actually think it's profound. Соберите памятные вещи. Да откуда я тебе их соберу, твою мать? Ты мне, конечно, прости, ну, где я сейчас их найду? Может, где-то тут вулкан завалялся? Оп, твою мать, ни хрена. Do one thing every day that scares you. Короче, что-то про страх там каждый день. Sometimes I hate how we live in Seattle. Какие-то звуки, just sitting around in our own такой heads электронный писк на фоне. I feel like it's the reason we've been arguing more lately before I left. А если я сейчас нафиг упасть захочу? О, фотка наша. If you don't shake the fear out of your system on a regular basis, it curdles up into anger. I don't want to be angry. Не могу сказать то, что это прям слишком умная мысль, по-моему, довольно глуповатая.
То, что если... ну, в любом случае ты будешь раздражаться из твоих страхов, потому что они тебе надоедят. Мне все равно будут надоедать в любом случае. И раздражать в смысле. А у меня вопрос, как ты сейчас-то не пишешь? Я сейчас вообще за кого играю? Вроде за мужика наш. Вроде бы да. Ух твою мать, молоко. Ничего это. Письмо. Мы его встречали уже. Так, погоди, прошу прощения. How is everything going? How did it go with that California assignment? The thing about grape farmers? That was this week, right? I miss you. I feel a little nervous about coming back home to you. But a little nervousness is nothing to worry about. That's what I've learned here. Fear is the mind killer. Love you. Сейчас упаду как пить дать. Сейчас что-нибудь должно быть стрёмное. Нет? Jeez, there you are. Ух, ни хрена себе. Ой. Nice of you to grace us with your presence. Я тебе не доверяю, у тебя странный наушник. Таких не существует. Ух, меня отвлекли, извини. У почты? Извини. Вот все то же самое. Мы и все еще успеваем отправиться в тур, верно? А, мы с этим мужиком едем. В прошлой серии можете опять же посмотреть плейлисты, уже оставил я в подсказке. А Крайкон там будет? Если что, плейлист еще в описании, опять же, все плейлисты. Можете заглянуть на любой и подписаться на канал, если хотите. Да. Craig, sure, it's only because of him that I'm picking you up. Honestly, some of us weren't so happy about the idea of having you around in the hospital, but he made a good case for you in that altruistic way of his. Said, we're not here to pass judgment. Слушай, а куда мы, собственно, направляемся? Hang on. Пойди радио. Чё, пойди? Опа! Чё за черт? Shut up. This isn't just any kind of phone call. Yes. No. I know. No, he turned up eventually. Yeah, he's sitting right here. Опа. Да, выпустите, мать вашу. Should I put him on live with you? No, I didn't think so. А нельзя его сейчас вырубить, а? Чё я все руки на коленях держу? Я говорю, у него наушник странный. Чё это было? What? Шлем? It's called a headset. It's a good way to not wreck your car while you're using a phone. Something I would think you'd be very invested in at this point. Чё? Look, it was an accident, I know. Sorry. But you just don't pull a phone out of someone's hand while they're behind the wheel. You should have known better. Чё? Понятия не стало. Опа, сейчас нам будет что-нибудь говорить. Да? Нет? Может, я настрою радио, мужик, ты не против? Как мне это сделать? Ни хрена не слышу. Коперник! Дарлин? What? Don't say anything. He can't hear me. Only you can. Listen. Don't say a word. Do you have that locked box? If you do, roll down the window as a sign. Я не могу опустить. А, нет, я могу. Hey, do you mind? I'm trying to listen to this. Ой, извини. It's okay. You can close it now. No point in making him angry over nothing. Okay, good. You can't let these guys get a hold of that box. He may even have the key on him, this guy. They're taking you to her, but you have to be careful. You need to figure out how much they know. Может, я тебя вырублю, а? Слушай, там... To the hospital. Is this funny to you? Because it's not to me. Чё? Может, ради тур? Что насчет балканских туров? Do you really want to go there? You really want to talk about this? Now? Of all moments? Fine. Listen, I know that she wasn't honest with you, that she couldn't bring herself to be straightforward about her feeling. I know it hurt you, man. But you two'd been growing apart for a while. In the end, she just wanted to be with someone more dedicated. That's the direction she was growing in.
It didn't happen overnight, but the trip to Europe and meeting Craig, yeah, that was a big part of it. Но это Крейг сделал ей больно, а не я. Oh, is that what you tell yourself? That all this is somehow his fault? Fine, whatever. Yes, we're all working against you. Are you satisfied now? Because this is hardly the time to bring your hurt feelings out onto the stage. Can I tell you something? You're a great photographer, I mean, nobody doubts that, man. But at some point, if people keep screwing you over, keep betraying you, at a certain point, if everywhere you go, people keep being assholes to you, well, guess what? Maybe you're the asshole. Не против, если я включу радио? The radio? Sure, go ahead. Мило. Да. Copernicus, there's no time to lose. You have to act quickly now, before he puts that helmet on again. Use the spell. Stop him. Чё за заклинание? Гноти Сафтон. What? Так и знал, сейчас будет что-то. Гноти Сафтон. Know thyself. That's what I'm talking about. А он знает греческий. Gnothi Seaton. Greek for know thyself. That's a good start. Дарлин, заклинание, оно не работает. I know you've had a rough 24 hours, but we all have. I mean, she's my sister after all. He's lying. Сестра. Hang on again, I gotta get this. Мужик, чем мне тебя Yeah, I'm ударить? here. Ты ж We'll не be there in должен just a делать few член minutes. вроде бы. Yeah, he tried it just like we expected. No, I'm fine. Yeah, I agree. It's time to call his bluff. Step on the brake. Stop him. Do it. Step on the brake. Ah, what are you doing? Let go! Выруби его, выруби его! Я сам хочу за рулем побыть. Ух, нихуя. Талин. Твою мать, что я наделал? Сейчас нас заметут. Твою мать. Что вы заки? Можно я позвоню в полицию, что ли? Не знаю, чтобы меня задержали. Пожалуйста. Я плохой. Бумажник. А деньги взять? Ну ладно, шучу. Шучу шуткой. Шучу шуткой. Куда мне вставить ключ? Есть вообще есть что-нибудь для ключа? Куда мне тебе вставить ключ? Бля, пипец. Бля, пипец. Бля, пипец. Классно. Прошу прощения, тут человек сдох немного. Не поможете, да? Здрасте. Во! Да? Вот тут какие-то знаки еще на приборной панели. Или нет? И не то ли это? Ой, вспомните, что произошло. Отыщите в памяти картинку к каждому звуку. Visiting hours are until 7, so yes, you'll get a chance to see her. Че? Типа я правильно She ответил? thinks you've caused some kind of accident. Давай. Visiting hours are until 7, so yes, you'll get a chance to see her. Это булка. Тут, короче, нам нужно все уровни I'm going восстановить. away for 2 months. Уезжаешь I'll be на back 2 before you месяца. know it. Вернуть раньше. Самолет. Here's a security deposit. Письмо прям. Че, письмо там или коробка? Коробку, короче, I возьму. wasn't gonna do it, but this tour guide guy I met talked me into it. Че? Твою мать, я запутался. Это, да. So I'm sending you something from my trip, like I promised. Письмо или коробку? Письмо. Нет? Давай. You two came by my house, yes? See, that's my silo. Это фигня. That was some argument. Условились. И... Возможно, мне тут Here's a нужно... security А deposit. тут вообще нигде у нас нет коробки, получается. Давай, может, здесь письмо, So здесь I'm коробка? sending you something from my trip, like I promised. Не понял. Давай еще раз. А, смотри, здесь не работает, здесь не работает, здесь не работает. А чё?
Visiting hours are until 7. Время посещения So до yes, you'll get a 19:00. chance to see her. Так что у тебя есть шанс, ну... She thinks Она you've думает, caused что some с тебя kind of была какая-то accident. авария. She thinks you've caused some kind of accident. 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 Ну это логично, то что здесь как бы это фигня. Visiting hours are until 7. So yes, you'll get a chance to see her. She thinks you've caused some kind of accident. Блин. Ну, а что не достается-то? Visiting hours are until 7. Visiting hours are until 7. Visiting hours are until 7. So yes, you'll get a chance to see her. Ага, больница, чё? Ну ладно, без проблем, типа. I'm going away for 2 months. I'll be back before you know it. И откуда это была фраза? Here's a security deposit. Давай попробуем с коробкой. I'm going away for 2 months. Давай I'm going чисто away for метод 2 months. научного тыка. I'm going away for 2 months. I'm going away for 2 months. I'm going away for 2 months. I'm going away for 2. It's great, right? I'll Самолет. send you something special from Europe to Коробка put нужна-то inside. была, все правильно. I wasn't gonna do it, but this tour guide. тут точно So это. I'm sending you some. So I'm sending you something from my. So I'm Вот sending мне you это всё на something мозги from my действует, trip. пипец. So I'm sending you. It's a beautiful Ага, piece письмо. of printing, don't you think? И? Но здесь All уж these точно это O's lined фигня. up next to each other. You two came. That was some argument. That was some argument. That was some argument. That was some. The argument Всё back понятно. at the diner. Maybe there was something А, missing нужно мне for было her. по голосам, что ли, определить? Тупанул. Все, и чё? И все. А, это еще Find the фигня. man with many eyes. Нихуя They're the себе. ones who did this to you. He has 10 eyes. He wears them around his wrist, Это like я a знаю всё. bracelet. Ох, ни хрена себе, что это? Ой, освещение поменялось. Ой, денежка. А, это как раз таки та купюра, там банкнота, сколько там, миллион вроде долларов или 3, не помню. 5. 50 точнее. Ух ты, мать, типа. Ой. Прикинь, это сейчас я 10-глазом окажусь. Вот жесть будет. Смотри. А! Оу, где мы? Кассета. Как ее воспроизведу? А, здесь до сих пор есть кассетные приемники такие. Help me, save me from this man. Весело. Вот это мать. Оу! Рюкзак-то оставьте. Как бы... Там зубная щетка моя. Help me, save me from this man. Please, I think you flew into the bottle on purpose. What are you, the public defender to all things living? Fireflies can't talk. Someone has to speak up for him. If the 6 tiny mittens don't fit, you must acquit. Yeah, I'll set it free in a minute. I just think this light is incredible. Let's keep him as our pet. Now is being cruel. I think I'll always remember this. This is one of those nights, right? One of what nights? We'll always have this. If you ever get to a point where you feel like you've lost me, all you have to do is find your way back to here and sit down beside me. Логично. I hope the grass isn't so wet next time. I'm serious. Write a note to your future self and put it in this bottle. If there's ever a point where things have gotten totally screwed up between us, that moment isn't real. This one is. All you have to do is find your way back to me. What if I can't find the way? That's why I've made you this beacon. A bottle with a green light to show you the way. Охренеть, конечно, Sense тут of direction isn't светлячки. exactly your strong suit, Copernicus. Она тоже меня называет Let's make a Коперником. pact. With this honorable firefly as witness, I promise my screwed up future self won't mess this up for us. I don't know. My future self can be a real jerk. Mine too. We're going to make mistakes. Hurt each other. Everyone does it. So, time traveler, what news? What wisdom do you bring from the future?
that it's never too late, that any mistake can be fixed. Good, if that's what you believe. Чё-то темно. Чё? Сложно. Что мне еще сказать-то? Будет что-нибудь после титров? Я, наверное, подожду, возможно. Вроде удовольствие я получил, но как-то все не так закончилось. По факту должны, наверное, выходить еще уровни. Игра просто... По факту она довольно длинная. В принципе, да. Она сколько мы у нас серий? Серии у нас 6. И там она примерно часа... Ну, в принципе, нет. Все-таки на один вечер. Часов 6 я ее проходил. Вот. Ну что же, наверное, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Ну и всем удачи, всем пока. Давайте пятюню. Финальную пятюню этого прохождения. Но не беспокойтесь, будут еще прохождения. Так что давай. На пару на счет. И 3, и 2, и...